2 0 draws the last couple of weeks. What do you feel about 0-0 draws? I don't know how I feel about 0-0 draws. How do you feel about them? No, that's a very good question, man. No, it is, because I don't know what to answer you. I see it as, we had that spell of a week where we conceded 9 goals, and there was a lack of maybe humility in our game. But the good thing is that we learned about it. We learned with that. We went to New York. We started building on becoming a team. We had 3 games here home. We didn't win the 3. We tied 2 and we won 1. But at the end of the day, I think that opponents are not breaking us down. We're very solid, and it's not the back 4 or the defensive midfielder. It's the 11. We're growing and becoming a team. We learn from our mistakes. Now, of course, that we're creating some chances, and we're getting around their box that we have to be a little bit more aggressive, believe a little bit more, have a little bit more confidence. Just that, being faster to finish our chances, because we did have. Today we were better than Edmonton, but the thing is that we're becoming a team. We're becoming slowly a team, and even with some very, very important guys out, we're able to be extremely competitive, be in every single game, and at the end of the day, this league, it's accumulation of points to be in the playoffs. What we want is, if we don't win, well, we don't lose. If we don't win, the opponent doesn't win. And that's a mentality of winning teams. You guys are at Carleton for a month now. After 2 road games at Carleton, how do you feel about practicing there, being booed out for the Women's World Cup? You're okay with it? It has to happen. Yeah, it has to happen, but I'm happy that we are going on that turf, the new one, because if it was the first one... Different story. That new one, I don't know. If Carleton is listening to me, just rip it off and put a new one there. Marc, it seems like a broken record to ask you about missed handball calls in this league. I don't know, guys. Was it? No, I was on the it looked like one. Martin was behind because he was calling, I think, Drew Becky to make a sub. Yeah. And in the moment he called Drew Becky, it happened. He says that he thinks it hit there. I don't know, guys, so I don't want to speak about that. What was the message? What were you talking to the guys about? No, I told them now, everybody, to keep their head very high, because they feel in the locker room they should have won the game. And I want them to understand that they're growing as a team. It's very tough to break us down. Championship teams are built first from the back, because chances we're going to bury them soon. We're going to create more. We're going to score more. And we have to be very, very patient. I think we're a humble team today. We're a very humble team that works very, very hard, and God's going to start blessing us for sure. Do you think you guys are maybe like a striker away from being able to be a more competitive team, maybe like looking at adding something in the future? Yes. I'll just leave it at that for now. Yes. Sure. C'est la première fois de la saison qu'Edmonton ne marque pas un but dans un match. Ça aussi, j'imagine. Je savais pas. Ouais. Toi, tu fais ton travail. Ouais. C'est bon? Ça veut dire que vous êtes rendu... Non, mais on regarde, on sait qu'en avant, on n'est pas tellement... On réussit pas à finir toutes nos chances et tout ça, donc on peut pas s'ouvrir en tant qu'équipe. Donc on est une équipe aujourd'hui très, très organisée. Puis je pense que ça, c'est la base de toutes les équipes qui vont finir par gagner. Il faut qu'on reste dans notre organisation, il faut qu'on reste une équipe très organisée, puis éventuellement, on va commencer à créer plus, puis à faire plus de buts. Un match accompli côté défensif, Marc. Les milieux récupérateurs qui ont vraiment fait un travail de sape en milieu de terrain. Ouais. Ça doit quand même faire un petit velours de mettre un gros 0 dans le pointage. Je suis d'accord, t'as souligné une chose que c'est vrai, mais les milieux de récupérateurs, ils étaient des lions. Ouais, quand un il fermait l'espace, il y avait un autre pour couvrir. Mais la défense, ils ont été des bêtes. Raphaël a dû travailler beaucoup sur Yonke, qui est physiquement très difficile. Richter a fait un excellent travail sur Lang, Trafford sur Niassi, Colin qui a bien couvert. Je pense qu'en tant qu'équipe, je pense même pas que Romuald a eu tellement de travail. Ça, c'est la base des équipes de succès.
Puis là, il faut commencer à bâtir que offensivement, on crée plus, on marque plus. Mais on est conscient de ça. Vous n'êtes pas en train de nous dire quelque chose qu'on ne le sent pas, qu'on n'est pas conscient. On est conscient qu'on doit faire mieux, là. Et là, tout un message à la Ligue, plus de 300 minutes sans accorder de but. C'est vraiment une muraille défensive, le Fury FC. Oui, il faut pas rester dans le confort de ça. Il faut continuer à travailler chaque jour. Les joueurs, maintenant, ils le croient beaucoup. Puis ils savent qu'on a eu des bonnes chances. Je pense que Smith, aujourd'hui, a été le meilleur joueur de loin sur le terrain. Pour Edmonton, il a fait 2 arrêts incroyables, puis je ne serais pas surpris de le voir dans l'équipe de la semaine. Maintenant, 5 points sur 9 à maison, tu visais 6. Alors, est-ce que nous, on visait, pour être honnête avec toi, 7. OK, on visait 7, puis on sentait qu'aujourd'hui, si on avait les 3 points, on aurait réussi l'objectif. Mais quand le match est fini, tu peux pas pleurer sur le sort que tu as réussi 5 au lieu de 7. Fait que tu essaies de voir le positif. Le positif, c'est qu'on a fait 5. Et le positif, c'est qu'on n'a pas donné de but à l'adversaire, puis personne nous a battus ici. À part Fort Lauderdale, c'est sûr, mais je parle du stretch maintenant de 3 matchs. The boys came out fairly fast and furious after the first half. Great start to the second half. What did you say to them at halftime to get them going for the second? No, we don't. You know, a lot of times people ask me that at halftime. What did you say? Did you throw a chair or that? It doesn't work. You know, it doesn't work. That coaching from 1928 doesn't work with this generation. So you know what? What we do, we try to be very calm. We try to be very analytical. This is what we saw. That's why we have somebody upstairs that works for us. This is what we saw. This is how we have to become better, and this is where we could create our chances. I think at halftime you have to be very analytical because there's still a game to be played. At the end of the game, well, maybe you could throw a chair or not, you know. But at halftime, you have to be careful that you give the information to the players to succeed. And I think that it was spot on what Phil saw from upstairs. It linked with what we saw downstairs. And players have to go to the field with the right information. Is there anything you wish you would have adjusted or changed a little bit? I just wish that the Carl's shot, you know, it didn't touch the fingers of Smith. That Patterson, that in those areas normally he scores. But now, no. But maybe tomorrow, if you ask me the question, or Sunday after I review the game, because it's a good question, I would maybe say, oh, why did we do this, you know? Maybe. Hey, thanks, guys. C'est un message qui a été passé aux joueurs, parce qu'il me semble que pendant le match, normalement un match FC Edmonton contre le Fury, les joueurs sont plus vocales. Ouais. Est-ce que là, il y a eu un message de passer aux joueurs disant, OK, les boys sur le terrain, là, restez concentrés sur le match, laissez-vous pas déconcentrer par Edmonton? Absolument. C'était partie de notre présentation aux joueurs. Nous, on fait tout le temps avant le match une présentation. Il y a une séance vidéo, puis il y a une présentation, puis c'est bon que tu amènes ce point-là, parce que ça, c'était une des grandes parties. Parce que on ne voulait pas faire un match émotionnel. Parce que quand tu fais un match basé dans l'émotion puis la passion, c'est beau, c'est Walt Disney le dire, mais il faut que tu restes vraiment dans le match. Puis c'est là que je dis qu'en tant qu'équipe, on gagne beaucoup de maturité. Merci, Marc. OK, de rien, merci. Thank you, guys.